Hari, Jai Radha Madhava, Kunja Bihari, Gopijana Vallabha, Girivardhari, Gopijana Vallabha, Girivardhari, Shodhanandana, Vrajajana Ranjana, Shodhanandana, Vrajajana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Radha Madhava, Kunja Bihari, Jai Radha Madhava, Kunja Bihari, Gopijana Vallabha, Girivardhari, Gopijana Vallabha, Girivardhari, Shodhanandana, Vrajajana Ranjana, Shodhanandana, Vrajajana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Radha Madhava, Kunja Bihari, Radha Madhava, Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Sisi Radha Madhava ki jai, Sisi Radha Damodar ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Bhaktavrinda ki jai. I'm happy to announce I made a recording of the Damodar Ashtaka in Sanskrit and English because I can't sing Russian. So. Я рад сделать объявление, что я записал Дамодараштаку на санскрите и на английском, но я не смог записать на русском, потому что я его не знаю. If you want to appreciate the song, you will have to learn Russian. Russian? Or... Excuse me. The Russians will have to learn English, or I will have to learn Russian. No, you'll have to learn. You will have to learn English. И если вы захотите послушать и оценить эту песню, то вам придется выучить английский язык. The song will soon be out. We're just waiting for them to make the video, but I will play a few verses for you. Песня скоро будет совсем готова. Сейчас делаю для нее видео, но сейчас я спою несколько стихов из нее. Like to hear some? Yeah, so I'll play a few verses. I couldn't make the song perfect because I ran out of time, but it is not bad for the time I put into it. Я не смог ее усовершенствовать до конца, потому что не хватало времени. Но я думаю, учитывая то время, которое было доступно, она достаточно хороша. You see my screen? Like... Yes. I think once I start playing this, I'm going to stop sharing the screen. Thank you. You can hear? Wait. I think you're hearing through my microphone, actually. Okay, hold on. You're going to have to look at my computer screen, I think. Let's try this again. I want to make sure you get it right.
Кажется, в тот раз было слышно через микрофон. Надо попробовать еще раз. Okay. Now you should be able to hear it perfectly. И сейчас Yes? Namami Sharan Sachiranam Rupam Lasat Kunda Lango Krude Rajamanam Jasarabhiyo Lukala Davamanam Param Rishnam Anyan Tato Drutagopya Drutagopya. After you still butter, your earrings dance and shine as you flee your mother in Gokula pastimes. Though you are all blissful, all knowing, ever new, greatest of controllers, but your mother controls you. Rudantamunetra yugam jantam karam moja yugmena shantakanetram musasa kampa chirekam kokanta sita kraiva dhammo dharam bhaktivadham bhaktivadham. She shows you the stick and she binds you by the waist. You shudder and sob and your necklace of pearls shakes. As you rub your frightened eyes, tears roll down your face. Ropes of her love bind you in your mother's embrace. It's English, and most of you don't understand. So that's a taste. If you want to translate it, we're making a video. If you want to translate it into Russian, that can be done also. This is a poem by Kalakanta. Guru Maharaj, it has already been translated. I think boy. Vera will post it now in the chat if she can. I sent her the Oh. translation. Wow. So we're just waiting for the video then. You want to hear the rest? Is that it? Я сказала, что английский текст песни уже переведен, и Гуру Махарадж говорит, ну тогда остается подождать только видео. Okay. So we'll hear the rest then. И тогда вы Yes. сможете прослушать ее до конца. Gets better as it goes on. Становится лучше. Чем дальше, тем лучше. Yapayantam Tariye Shitagye Shubhaktajitatam Puna Prema Tastam Shatabriti Vande Shatabriti Vande. Relishing your childhood activities like this, you plunge your devotees in boundless pools of bliss. Though many revere you, I love you are subdued. Again and again, Lord, I bow down before you.
Shanyam Vrineham Nesherapiva Idam Teva Purnata Upalabam Sudhamimanya Savi Rastam Kimanyai Kimanyai. Although you give freedom, I don't ask to be free, nor do I want anything you could offer me. I only request that your sweet childhood pastimes ever be enacted in my heart and my mind. Niram temukam bodham anyam temilai Vritam kuntam naisnigdha bhaktaishchagopya Muhastamitam bimba bhaktararame Manasavi rastam anam rakshalamai Rakshalamai. Curly hair encircles your face of blackish blue. Kisses make your cheeks red as ripe bimba fruit. May this sublime vision be all that I can see. Many other treasures have no value to me. Namo Deva Damoda Ananta Vishnu Prasida Prabhutu Chalavimamam Kripadristi Vritya Hidinam Bhatanu Grihanisham Manogyam Iryakshidrishya Akshidrishya Damodaro Vishnu, oh Lord, be uncompared. Be pleased with the soul sunk in oceans of despair. Uplift and protect me with glances from your eyes. Shower your compassion like rainfall from the sky. Kuverat Marjavadha Mochaiva Yadvat Tvayamochi Tova Digajo Krita Ucha Tata Prema Bhakti Sukame Prayacha Namok Shekra Home Stidamodare Damodareha. Two sons of Kuvera were cursed to stand as trees. You gave them a chance to become your devotees. My Lord, will you offer the same blessing to me? I don't want to merge with your identity. Namaste to Dhamme, Sturadipti Dhamme, Tvadiya Daya, Vishasha Dhamme, Namo Rarikaya, Namo
Your mother's effulgent rope has your belly bound. I bow to that rope and to Radha, your most dear, and those sublime pastimes in which you appear. Thank you, Guru Maharaj. It's very beautiful. We do not hear you now. Yeah. Prabhupada said, if you want to remember something, turn it into a song. Прабхупада говорил, если хотите запомнить что-либо, то превратите это в песню. So that was the mood of this. And the one we did on Radhastami, the same idea. Так что с этим настроением создавалась эта песня, и песня, которую записывали на Радхаштами, за этим стояла такая же идея. So if you want to remember Radha's qualities, you play that song a lot, you'll remember. And this way you'll remember the meaning of the verse and also the Sanskrit. That's the idea. Поэтому, если вы хотите запомнить качество Радхарани, то вы можете много прослушать эту песню, и таким образом они запомнятся. И вы также запомните стихи таким образом. Okay, Hare Krishna. So, Guru Maharaj, we had a few questions left from the last week. I think they're Okay. mostly about pride. Oh, okay. Somehow the conversation went Oh, in that okay. direction. Went from Damodar to pride. Okay. Um, Pride always gets in the way of everything. Yeah. Okay. Я сказала, что у нас осталось несколько вопросов в прошлой неделе, и кажется, насколько я помню, вот там эти вопросы о гордости. И Гуру Махарадж пошутил, что да, гордость, она всегда мешает всему. So the last question you answered was from Maxim, and then there was a comment from Radha Priya on Facebook, where she just said that she loves your series about Kartika month that you gave a few years ago, the class series, and these classes have completely changed her mindset about this super special month. Okay. Then я просто прочитала комментарий, где преданная благодарила за серию лекций, которые Махарадж давал несколько лет назад на тему Картики. And then there is a question also posted from Facebook from Kamal Vinaik. I'm going to read it in Russian first. Как обусловленные души, мы естественным образом имеем материальные желания. Стоит ли во время картики просить об удалении таких желаний, или надо просить только о духовных желаниях? As conditioned souls, we obviously have some material desires. Should we ask for fulfillment or removal of such desires on Kartik and seek only spiritual desires? You know that verse in the Damodar Astaka? When, yeah, go ahead. Знаете этот стих в Дамодараштаке, где Where Satyavrat Muni, the author, says, I just want to remember these childhood pastimes. где автор говорит о том, что все, чего он хочет, это помнить эти детские игры, детские лилы. And no other opulences of any use to me. И никакие другие богатства не представляют никакой ценности для него. So that's the mood of a pure devotee. И таково настроение чистого преданного. So when we say the fulfillment of material desires, we should understand that a devotee doesn't have material desires. И когда мы говорим о исполнении материальных желаний, мы должны понимать, что у преданного материальных желаний нет.
because whatever desire a devotee has, it's only a desire that would help him or her advance in Krishna consciousness. Потому что желания, которые имеет преданный, это те желания, которые помогут ему или ей продвигаться в сознании Кришны. So if there's something you need for your spiritual advancement, even though it looks like a material desire, it's not a material desire. Поэтому, если ваше желание, оно о чем-то, что вам нужно для вашего духовного продвижения, даже если оно выглядит внешне как материальное желание, это не материальное желание. So strictly speaking, we can say material desire and selfish pleasure are synonyms. Строго говоря, мы можем сказать, что материальное желание и эгоистическое удовольствие – это синонимы. So is the desire to be married a material desire? Итак, желание быть в браке – это материальное желание? Итак. So depends why you want to get married. Это зависит от того, зачем вы хотите быть в браке. You want to get married to advance in Krishna consciousness, or you want to get married to enjoy sense gratification? Хотите ли вы быть в браке для того, чтобы продвигаться в сознании Кришны, или вы хотите быть в браке для того, чтобы наслаждаться чувственными удовольствиями? Oh, Damodar, please send me a wife so I can enjoy sense gratification. No. О, Дамодар, пожалуйста, пошли мне жену, чтобы я мог наслаждаться чувственными удовольствиями. Нет, не так. Damodar, please send me a nice wife so I can advance my devotional service. Дамодар, пожалуйста, пошли мне хорошую жену, чтобы я мог продвигаться в своем преданном служении. Or you could pray, oh Damodar, please give me whatever you think I need for my devotional service. Или вы можете молиться: о, Дамодара, пожалуйста, дай мне то, что ты считаешь мне необходимо для моего преданного служения. So, but we would never pray for sense gratification. That would be contrary. Но мы никогда не молимся о чувственных наслаждениях, так как это было бы противоположно нашей цели. Does that make sense? Это понятно? So, in a sense, a devotee can't have or should not have a material desire, but only a desire that will help them progress. Так что преданный, он не должен и не может иметь материальных желаний, но только те желания, которые помогут ему продвигаться вперед, прогрессировать. Or another aspect of material desire could be I'm desiring what I need to advance my service. So I might need material things, but those aren't material desires to have those things. Или другим аспектом материальных желаний может быть то, что нам нужны определенные вещи для того, чтобы продвигаться в своем преданном служении. Так что бывает так, что мне нужны материальные вещи, но это не является материальным желанием. I have this computer. It takes 20 minutes to boot up and takes 15 minutes to load all the programs. And maybe you need a new computer or you need to fix that computer. It's not a material desire to want to fix or get a new computer. Может быть, у вас компьютер, который включается 20 минут, а потом еще 15 минут загружает, подгружает все программы. И тогда это не является материальным желанием хотеть новый компьютер, потому что этот не работает, потому что компьютер нужен вам ради служения. As long as you don't use it for yourself, then it's never material. До тех пор, пока вы не используете этот компьютер для себя, это никогда не считается материальным. But if I am praying to Krishna, if I am a devotee practicing and I'm praying to Krishna for things to increase my material enjoyment, that's considered contamination. Но если я практикующий преданный, и я молюсь Кришне о тех вещах, которые усилят мое материальное наслаждение, то это считается загрязнением, осквернением. And then you'll say, then someone's going to say, but the Bhagavatam says, whatever you want, you should pray to Krishna for. Но тогда вы можете возразить, но в Бхагаватам говорит, что чего бы вы ни хотели, вы можете молить об этом Кришну. Yeah, that's for people who aren't devotees. Да, но это относится к людям, которые не являлись на тот момент преданными.
It's like inviting people to the temple and they say, I'm not interested. So we have nice food. So they're coming for the food. So at least they're coming. Это как вы приглашаете людей в храм, и они говорят, я не заинтересованы, вы отвечаете, там хорошая еда, хороший просад. И, по крайней мере, они тогда придут ради просада. But if you're a devotee and you just come to the temple to eat, that's not good. But if you're not a devotee and you just come to the temple to eat, that's better than not coming to the temple. So that's good. And there's a chance you might advance. Если Right? вы преданный, и при этом приходите в храм только чтобы поесть, это нехорошо. Но если вы не преданный, и вы пришли в храм просто чтобы поесть, это лучше, чем вообще не приходить в храм. У этого человека, по крайней мере, появляется шанс на духовный прогресс, не так ли? That's all the questions No, Guru Maharaj, there is more. about humility. Yes. So, дорогой Махатма Прабху, спасибо за ваш ответ. Я всегда люблю слушать ваши мудрые слова. Мне кажется, мне надо уточнить мой вопрос о гордости, потому что, кажется, я не совсем его хорошо объяснила. Это не о том, что я хочу, чтобы меня почитали, я не чувствую этого обычно. Я больше хочу оставить... Я просто хочу оставить это чувство, что надо быть хорошей девочкой, чтобы делать что-то для Кришны. Я хочу... Guru Maharaj, I'm sorry, I think this was just a clarification of the previous question you had already answered, so I'm gonna move to another one. Okay. Кажется, это просто уточнение предыдущего вопроса с прошлой лекции, на который уже ответили, поэтому я перейду к другому вопросу от Матаджи Ананды. Спасибо за то, что объяснили, что такое смирение. Очень интересно увидеть, как оно соотносится с премой. Но что, если мы естественным образом не смиренные, так как мы не на уровне премы, но мы должны следовать этикету, который удовлетворяет, радует Кришну. И мы стараемся быть для этого смиренными. Когда кто-то атакует нас, мы пытаемся не реагировать так, что мы критичны или что мы злые, хотя на самом деле внутри это чувство все еще присутствует. Оно внешне подавляется, но внутри оно все еще горит внутри нас. И это не так уж и смиренно. Это, тем не менее, является полезным для развития премы, или это будет чем-то оскорбительным и деструктивным для нашей духовной жизни? A question from Mataji Ananda. Thank you for explaining humility. It's interesting to see its equivalent to prema. But what if we're not naturally humble since we aren't on the level of prema yet, but to follow the etiquette that pleases Krishna, we try to be humble when someone attacks us and try not to react in an angry, critical way, even though internally that feeling is still there. It's suppressed externally, but internally it may still be burning, not so humbly. Is that still helpful for developing prema, or will that be offensive and destructive for our spiritual life? What an interesting question. Какой интересный вопрос. That's a very good question. И это очень хороший вопрос. And the answer is yes and no. И ответ да и нет. Srila Prabhupada explained that transcendental knowledge will prevent us from acting on something which we shouldn't do, even though we feel like doing it. Шрила Прабхупада объяснял, что трансцендентное знание, оно сделает так, что мы не будем действовать. Guru Maharaj, that we won't act on something that we want to act, like we want to act. But it's not good for us, yeah. Something we're either thinking we would like to do, we're feeling we would like to do, we're about ready to do it. Transcendental knowledge will prevent us from actually doing it. Шрила Прабхупада объяснял, что трансцендентное знание, оно поможет нам не действовать, когда мы понимаем, что так действовать не надо, даже если мы хотим и уже собираемся так среагировать или подействовать. Mm-hmm. So suppression means it's something you're just trying to avoid. Подавление это означает, что это просто что-то, чего
вы стараетесь избегать. So if you actually deal with it in a Krishna conscious way, you're not avoiding it. И если вы на самом деле справитесь с этим в соответствии сознанию Кришны, то это означает, что вы не избегаете этого. And at least potentially speaking, Krishna conscious knowledge and action can neutralize it. Maybe not remove all of it, but neutralize the need to act on a thought or feeling that's not helpful. И сознание Кришны, действия в сознании Кришны и знание сознания Кришны, они могут нейтрализовать вот это желание действовать определенным образом. But if we're not able to properly neutralize it, then suppressing it could be a problem because it hasn't been purified and it probably will come up again. Но если мы не, если этот наш порыв не был нейтрализован правильным образом, то просто подавить его, это может в дальнейшем быть проблемой, потому что так или иначе это может всплыть потом опять заново. So the problem is if it comes up again with greater force, so that desire is even stronger because you tried to control it unsuccessfully, that could be a problem. Yes. И да, тогда может возникнуть проблема, если вы старались подавить это желание, но не смогли его правильно нейтрализовать, то потом оно может возникнуть с еще большей силой. But it's a lose-lose situation. Но это ситуация, где оба варианта плохие. Because whether pride comes up now or comes up later with greater vengeance, it's a problem either way. So it has to be dealt with. Но потому что если гордыня, гордость всплывет сейчас, или если она вылезет потом с еще большей какой-то мстительностью, то так или иначе это будет проблемой. So I think the best answer to the question is it has to be dealt with before it gets worse. Так что я думаю, лучшим ответом на вопрос будет то, что лучше справиться с этим до тех пор, пока ситуация станет хуже. Has to be processed and purified. Она должна быть, эта эмоция должна быть переработана и очищена. Otherwise, you spend the rest of your life being angry because you were offended. Иначе вы проведете остаток жизни, злясь за то, что вас оскорбили, обидели. As we were explaining last week, pride is what is getting in the way between ourselves and Krishna. So obviously, we want to purify it. Как мы объясняли на прошлой неделе, гордость — это то, что встает между нами и Кришной. Поэтому естественным образом мы хотим очиститься от этого. Maybe we're also confusing pride with some maybe just recognition that, our service is valuable. That's a little different. Возможно, мы также сейчас иногда путаем гордость с желанием признания того, что наше служение, например, является ценным. Но это немножко другой момент. Sometimes people will put you down. Знаете, иногда люди, они будут вас унижать. And that's just what people do. Люди так поступают. Это просто то, как они поступают. And it's something we have to get used to. И это кое-что, к чему нам надо привыкнуть. And it's something we have to figure out how to deal with. И мы должны понять, как на это реагировать, как с этим справляться. As they say, if you end up becoming angry or proud because of how you're dealt with, then you end up punishing yourself for the fault of another person.
Говорят, что если вы станете озлобленным или гордым из-за того, как с вами обращаются, то это означает, что в итоге вы ранили самого себя, наказали самого себя вместо того, чтобы наказать другого человека. Let's say a person makes up a story about you, and you become really upset. But Давайте, it was actually their fault. So now you're punishing yourself for their mistake. давайте представим, что кто-то выдумал, сочинил историю про вас, и вас это очень огорчило. Но это означает, что вы просто наказали сами себя, тогда как на самом деле вина Yeah. за ними — это их недостаток, это их So проблема, что они создали эту историю. there's a door to the spiritual world. И есть дверь в духовный мир, And on the door, there's a sign. и на этой двери есть табличка, знак. And it says, only this room is reserved for humble people. If you're not humble, don't enter this room. И там надпись: эта комната зарезервирована только для смиренных людей. Если вы не смиренный, то не входите. So if you want to enter that room, you really don't have a choice. Так что если вы хотите в эту комнату, у вас на самом деле у вас нету выбора. I can't take it. This devotee, they're so bad. And, all right, great. So you can think like that, and you'll just have to take another birth till you become humble. So it's your choice. Я не могу это выносить. Этот преданный, он просто вот такой-сякой. Ну, хорошо, но тогда вам придется рождаться заново. Это ваш выбор, потому что тогда вы не станете смиренным. So you have two choices. Так что у вас два выбора. Stay angry and proud and take another birth, or just let it go and be humble, forgive, and go back to Godhead. You decide what you want to do. Два варианта: быть озлобленным, быть злым и гордым, и тогда вы не вернетесь обратно к Господу, или просто отпустить это все, стать смиренным и уйти обратно к Господу. Что это ваш выбор. But it's so hard to forgive. Но прощать так сложно. Oh, it's so hard to be humble. Так сложно быть смиренным. Fine. Take another birth. Ну ладно, тогда рождайся опять. Maybe you'll learn how to forgive and be humble in your next life if you don't learn it in this life. Может быть, в следующей жизни ты научишься, как прощать и как быть смиренным, если не получилось в этой жизни. As you know, if you fail your class, you have to take it over again. Как вы знаете, если вы не сдаете какую-то программу какого-то года, то вам приходится оставаться на следующий год. At least in America. If you fail the class, you take it over. Guru Maharaj, I missed it. In America, and that's how it works in America. If you fail a class, you just have to take it over again. Это то, как это устроено в Америке. Если вы заваливаете экзамен по какому-то уроку, серию уроков, то вам приходится перепроходить эту программу заново. So if we fail to develop Krishna consciousness properly, then we have to take the class over again. Поэтому, если мы потерпим неудачу в том, чтобы правильно развить сознание Кришны, то нам придется проходить этот урок заново опять. You know my joke, why your japa is not good? Знаете мою шутку о том, почему ваша джапа не хороша? Because in your last life, you went to a japa class and you failed. So you had to come back and take the class again. Потому что в своей прошлой жизни вы ходили на уроки по тому, как улучшить джапу, и вы не справились, у вас не получилось, поэтому вам приходится перепроходить этот урок заново. You know, if we could see a video of our last life and all the things we did wrong, we'd probably be a little more serious in this life, not to make those same mistakes again. Если мы посмотрели видео, запись нашей прошлой жизни, то, наверное, мы и увидели, какие вещи мы делали неправильно. Наверное, в этой жизни мы стали бы гораздо серьезнее, чтобы не делать опять те же самые ошибки. But now that I think of it, we really don't need the video because whatever we're doing wrong now, it's because we did it wrong then. So, the question is, when are we going to correct it? Now or the next life or 100 lives? Но на самом деле, когда я думаю об этом, я понимаю, что видео смотреть нам даже нет необходимости, потому что все, что мы делаем неправильно сейчас, означает, что мы делали это неправильно раньше, в прошлых жизнях. И когда же мы это исправим, сейчас или через 100 жизней? Oh, but it's so hard. Но это же так трудно. It's not going to be any easier in the next life.
Но в следующей жизни не будет проще, не будет легче. Oh, but I'll be born a devotee. It'll be easier. Но я буду рожден уже как преданный, буду рожден преданным, мне будет легче. Prabhupada said, there's no guarantee that's going to make it easier. Но Прабхупада говорил, что нет гарантии, что станет легче и проще. No time like the present. Нет никакого более подходящего времени, чем настоящий Yeah. момент. So when you want to be Krishna conscious, it's really, really helpful to acknowledge that we're going to have to do a lot of things that are really difficult. Если мы хотим быть сознающими Кришну, то нам очень сильно поможет признать и осознать тот момент, что нам придется сделать много вещей, которые действительно трудные. So hard to do this. It's so hard to give up that. Yeah, you're right, it is, but that's what you have. That's the price of being Krishna conscious. Так трудно сделать это, так трудно отказаться от этого. Да, это так, но это цена, которую необходимо заплатить, если вы хотите быть сознающим Кришну. Oh, it's so hard to get a PhD. Так сложно получить степень доктора. Oh, okay, that's fine. Drop out of high school and become a garbage collector. That's what you want to do. Ну хорошо, без проблем. Просто тогда уходи из школы и становись сборщиком мусора. But if you want to get a PhD, yeah, it's going to be a long road. So once you know it and you're prepared for it, it's a lot easier to do. Но если вы хотите докторскую степень, то это вам предстоит длинная дорога. И если вы это понимаете и готовы это сделать, то вам будет легче это сделать. So next time you tell yourself, but it's so hard. Так что в следующий раз, когда вы скажете себе, ну это так трудно, You can tell yourself back, yeah, what do you expect? I've been a conditioned soul for 1 billion lifetimes. Of course it's hard. вы можете ответить себе, да, но чего же ты ждешь? Ты был обусловленной душой миллиарды лет. Конечно, тебе сейчас будет трудно. You know, every day I chant 16 rounds, and when I finish my rounds, I think that wasn't enough. Like that's not barely enough. We're so conditioned. И каждый день, когда я заканчиваю свои 16 кругов, я думаю, этого было недостаточно, едва ли этого было как-то достаточно, потому что мы настолько обусловлены. Do you ever feel that way after you chant 16 rounds? Вы когда-нибудь чувствовали себя подобным образом после того, как вычитали 16 кругов? I feel a little better, but I've got a long way to go. I could do with at least 32. Я чувствую себя лучше после того, как я их закончу, но я могу... Guru Maharaj, I forgot what you said. I'm so sorry. I finish my rounds and then I feel like that's not enough. I've got a long way to go. I could probably be easier with 32 or better off with 32. Я заканчиваю 16 кругов, и я чувствую себя лучше, но при этом я чувствую, что этого было недостаточно, что мне настолько долгий путь еще предстоит, что гораздо лучше было бы, если бы я прочитал 32. You know the fat guy who says, I want to lose weight? Знаете, например, полный человек, который говорит, что он хочет скинуть вес. And in the same breath, he says, but I don't want to exercise or change my diet. Но в том же самом предложении, продолжает это предложение, он говорит, но я не хочу заниматься спортом или менять свою диету. I just want to sit on my couch, watch television and eat potato chips and lose weight. Я просто хочу продолжать сидеть на своем диване, смотреть телевидение и есть картофельные чипсы. I think some devotees have the same mentality with Krishna consciousness. И я думаю, что у некоторых преданных точно такое же умонастроение в отношении сознания Кришны. What do you think? Как вам кажется? Couch Potato Bhaktas Association. You know couch potato? Yana? Yes, I'm sorry. Couch potato, Guru Maharaj, and then what else did you say? The Association for Couch Potatoes. Общение для диванной картофелины. Так на английском. International Society for Couch Potato. I want to join the International Society for Couch Potato Bhaktas and still go back to Godhead.
Doesn't work like that. Я хочу присоединиться к международному обществу диванной картофелины и при этом все равно уйти к Богу. Но так не устроено, так не работает. Things are so much easier when you just acknowledge how difficult they're going to be. И вещи настолько становятся проще, когда мы признаем на самом деле их трудность. One time a devotee said to Prabhupada, "It's so difficult." And Prabhupada said, "Who said it was easy?" Кто-то сказал, один раз преданный сказал Прабхупаде, это так трудно, и Прабхупада сказал, кто сказал, что будет легко? You know the story, the disciple, he complains to the guru, "You're asking me to chant this mantra hour after hour after hour. Why so many times?" Знаете эту историю, когда ученик спросил своего гуру, вы заставляете меня повторять эту мантру час за часом, столько раз. And the guru said, "Because from time immemorial, you've been chanting the mantra, give me more, give me more, give me more. So you have to you've got a lot of catching up to do now." И гуру ответил ему, что с незапамятных времен ты столько раз повторял мантру «дай мне больше, дай мне больше, дай мне больше», что сейчас тебе надо очень много работы проделать, чтобы как-то догнать вот эту вот Catch up, and I got to make up. чтобы возместить то, что ты до этого делал. So, but that's the beauty of Kartik, because in the month of Kartik, you get special blessings. Но это красота месяца Картики, потому что в месяц Картика вы получаете особенные благословения. It's time for a story. Настало время для истории. How a very degraded lady was blessed during Kartik. Как очень падшая женщина получила благословение во время Картики. She was fed up with her husband and she found another lover. Этой женщине надоел Quote, unquote. ее муж, и она нашла себе любовника. So she wasn't taking care of him well. She was fed up with him. Она не заботилась о своем муже, он ей надоел. Everything she cooked, she just made sure it didn't taste good. She just hated him. Она его просто ненавидела. Все, что она приготавливала из еды, она заботилась о том, чтобы это было специально невкусно. So one day she decided, I'm finished with him. И в один из дней она решила, все, с ним покончено. So she found this other lover, Paramore, and she was going to leave her husband and meet this man and run off and elope. И она завела себе любовника, и в один из дней она решила уже оставить своего мужа и сбежать с любовником. And before she went off to meet this man, she did the unthinkable and she killed her husband. Но до того, как она ушла из дома, чтобы встретиться с этим любовником, она сделала что-то невероятное, она убила своего мужа. And this man was waiting for her in the forest, and when she went to meet him, she found the unthinkable. He was killed by a tiger. Но когда она пришла в лес встретиться с любовником, она увидела там тоже что-то невероятное. Этот мужчина, ее любовник, был убит тигром. So obviously she was lamenting, regretting that she had killed her husband. И тогда она стала сожалеть о том, что она убила своего мужа. So she knew she had to do something to change her life. И она понимала, что ей надо сделать что-то, чтобы изменить свою жизнь. So I'm not sure if she went to Vrindavan or Mathura or where she went, but she went to an ashram, she happened to go to a woman's ashram, and they're all worshiping, they're all doing worship, and she's watching the worship. И она отправилась в ашрам. Я не уверен, было ли это во Вриндаване или в Мадхуре, но она отправилась в женский ашрам, и она увидела, как там женщины поклоняются. So they're offering incense and they're offering food and fan, and she doesn't know what they're doing. So she asks them, "What are you doing?" And they explain, "We're, worshiping Damodar." Она наблюдала, как женщины там
предлагают пищу, предлагают цветы алтарю. И она спросила у них, что вы делаете, и они сказали, мы поклоняемся Дамадаре. So she becomes attracted and she starts worshiping Damodar also. И она привлеклась этим и тоже начала поклоняться Дамадаре. And she stays with them. Она And shortly after, she's dying, and the Yamadutas are coming for her. И она осталась там осталась жить в этом ашраме. Прошло немного времени, и она начала умирать, и Ямадуты пришли за ней. And just like the story of Ajamila, the Vishnudutas come to protect her. И прямо как в истории с Аджамилой, Вишнудуты также пришли, чтобы защитить ее. And the Yamadutas said the same thing. What are you doing here? And the Vishnudutas said, get out of here. She worshipped Lord Damodar during Kartik. All her sins are removed. И прямо как и в той истории, Ямадуты спрашивают, что вы делаете здесь? Вишнудуты отвечают им, идите прочь. Она поклонялась Дамадаре во время Картики, все ее грехи устранены. And she lived happily ever after in Vaikuntha. И с тех пор она жила счастливо на Вайкунтхе. So many verses in the Puranas say that the total sins that one has committed in their entire sojourn in the material world are removed by doing some Kartik Vrata. И в шастрах говорится, что вся сумма грехов, которые душа совершила за свое пребывание в материальном мире, они устраняются посредством соблюдения Картик Враты. Even just by offering a candle during Kartik, it removes more sins than you could ever commit. Даже просто действие предложения фитилька во время Картики удаляет больше грехов, чем грехи, которые вы можете совершить. This is Radharani's month, so you get her when you worship Krishna this month, you're actually getting Radharani's mercy because this is her month. И это месяц Радарани, поэтому, когда вы поклоняетесь Кришне в этот месяц, вы получаете ее милость, потому что это ее месяц. You know, when Yashoda was tying Krishna, she failed, even though she had like miles of ropes. It was still too short. Когда Йшода связывала Кришну, она потерпела неудачу. Сначала она терпела неудачу, хотя у нее были мили, веревки длиной в мили. And then at a certain point, Krishna became the energy, the Shakti of compassion and mercy came over Krishna, and then he was willing to let Yashoda tie him up. Но потом в какой-то момент Шакти, сострадание и милосердие одолело Кришну, и он позволил Йшоде связать себя. And that Shakti is Radharani. И это Шакти, это Радхарани, это So сострадание. This is her month. She's the personification of Kartik. Это ее месяц, это месяц Радхарани, она является олицетворением Картики. If you need mercy, this is the month to get it, ladies and gentlemen. Так что если вам нужна милость, то это тот месяц, когда вы можете ее получить, леди и джентльмены. I would just guess, I'll take a wild guess that you probably need mercy. Я вот пальцем в небо буквально сделаю догадку, что, возможно, вам нужна милость. And I would take a wild guess, you probably need a lot of mercy. И такую же сделаю догадку, что, возможно, вам нужно ее много. Yeah, this is the month to get it. И это как раз тот месяц, когда вы можете ее получить. You do some vrata. It's magnified. The benefit is magnified many times. Если вы соблюдаете какую-то врату, то польза, то благо увеличивается во много раз. This lady, we told the story, her name was Kali Priya. I don't know if that meant she was dear to Kali Yuga or not, but I'm not sure, but that's her name, Kali Priya. Женщина, о которой мы сейчас рассказывали, ее звали Кали Прия. Я не знаю, как-то это ее имя связано с тем, что она дорога Кали-юге, но так или иначе ее так звали.
We could all be named Kali victims, because that's what Prabhupada used to call us. А нас всех можно называть Кали-жертвы, жертвы Кали. Это то, как называл нас Прабхупада. Yeah. Whenever we did something wrong, Prabhupada said, "You're victims of Kali Yuga." Когда мы делали что-то неправильно, Прабхупада говорил, вы жертвы Кали-юги. Okay, we have more questions? Yes, I see some questions in the chat. Вопрос от Ольги, Матаджи Ольги. У меня тоже вопрос про гордость остался с прошлой недели, если можно задать его. Может ли гордый человек обладать милосердием или милосердие приходит вместе со смирением? Another question about pride. Can a proud person also have compassion, or compassion comes only with humility? Yeah, they can have compassion because they want to show compassion. I mean, I don't know if you could call it genuine compassion, but a lot in the mode of passion, they'll show compassion to get recognition. Guru Maharaj, I forgot. It's not really compassion. It's mercifulness in the question. I said the wrong word. Can a proud person be merciful? Yeah, but they'll do it for their own benefit. They'll do it, okay, Yana, I'm going to be merciful and give you $1,000, but I'm going to only do it if I know that I'm going to be recognized all over the internet for doing it. So I'm merciful to you, but my real motive is to become acknowledged. Да, гордый человек может проявлять милосердие, но он сделает это из неправильных мотивов. Он сделает это для того, чтобы получить какое-то признание. Например, сейчас, Яна, я дам тебе $1000, но я сделаю это только потому, чтобы об этом все узнали в интернете. Of course, by the mercy of Lord Chaitanya, anything's possible. So even a proud person can become, by his mercy, can become merciful. Конечно, по милости Господа Чайтаньи все становится возможным, и даже гордый человек может стать милосердным. So Prabhupada says, distribute books, and I'm the proudest person in the universe, but I go out and distribute books because I want to be #1 book distributor, get recognized, get the Maha plate, and all that. But I am being merciful because I'm giving out Prabhupada's mercy. Например, Шрила Прабхупада говорит, идите распространять книги. И я иду распространять книги, я хочу стать номером 1, распространителем книг номер 1, я хочу получить тарелку Махапрасада, я хочу получить эти почести. Так что я делаю это для этого, но при этом я являюсь милосердным, потому что я раздаю милость Шрилы Прабхупады. And so we've also seen that some devotees, by Prabhupada's order, would go out and distribute books, although they didn't actually care for the people, whether they got a book or not, but they cared that Prabhupada cared, so they cared because Prabhupada cared, although they didn't really care themselves. You understand? И мы также видели такое, что некоторые преданные шли распространять книги, потому что Шрила Прабхупада приказал им, и им на самом деле было все равно на этих людей, кому они распространяли книги, им было все равно, возьмут они, получат они книги или нет, но их беспокоило их волновало то, что Прабхупада волнуется об этих людях, поэтому, потому что Прабхупада о них волновался, они тоже волновались об этом. So we might not have any good qualities, but if we follow the order of our guru, then at least we're acting as an instrument of his good qualities. И поэтому у нас может не быть своих вообще никаких хороших качеств, но если мы следуем приказам, наставлениям своего гуру, то мы становимся инструментом для его хороших качеств. Now, if you take the story of Nalakuvara and Manigriva, Prabhupada says, proud people are insensitive people. И если мы посмотрим на историю Навакуверы и Манигривы, то, как Прабхупада говорил, гордые люди — это нечувствительные люди. Excuse me, sir. Would you take one of these books? Get a job. Get out of here. Get a job. Извините, сэр, может быть, вы хотели бы приобрести одну из этих книг? Уходи отсюда, иди на работу. So, proud people are like that often, aren't they?
You met anybody like that before? И зачастую гордые люди, они ведут себя таким образом, не так ли? Вы встречались с подобным? If you want to meet them, just pick up some books, go out on the street. You'll meet them. They're out there. Если вы хотите увидеть такого человека, то просто возьмите несколько книг для распространения и отправляйтесь на улицу. Вы обязательно с кем-то таким встретитесь там. Some countries have more of them, some countries have less of them. В некоторых странах их больше, в некоторых странах их чуть меньше. Yeah. But so that idea is given in that story of Nalakavira Griva, that poor people tend to be more sympathetic to the sufferings of others because they've suffered themselves. И об этом также говорится в этой истории Навакуверы и Манигривы, что бедные люди, они больше склонны к тому, чтобы сострадать другим, потому что они также проходят через трудности. Let's just say pride is something we really need to deal with. It gets in the way of everything that we're trying to become. Давайте просто скажем, что с гордостью действительно необходимо справиться, потому что она стоит на пути ко всему, кем мы хотим стать. We want everyone to glorify Krishna. We don't want everyone to glorify ourselves. Мы хотим, чтобы все прославляли Кришну, мы не хотим, чтобы все прославляли нас. Do you agree? Вы согласны с этим? At least theoretically. По крайней мере, теоретически. Now, day-to-day life, it may be different, but in theory, we don't want to be glorified. We want that glory to go to Krishna and to Prabhupada. Ну, в повседневной жизни, конечно, это может отличаться, но в теории мы не хотим, чтобы нас прославляли, мы хотим, чтобы вся слава шла Кришне и Прабхупаде. Think of it like this. Думайте об этом так. Somebody's cooking for the deities. Кто-то готовит для божеств. Who's that bhoga for? Для кого предназначена эта бхога? You know it's for Krishna. Вы знаете, что она для Кришны. What if you ate it before it was offered? Но если вы съели ее до того, как она была предложена, Not good. это плохо. Who is all the glory for? Для кого вся слава? Guru and Krishna. Для Гуру и Кришны. What if you try to eat it before they get it? А что, если вы пытались съесть ее до того, как они получили ее? Not good. Это плохо. Now, if devotees glorify you or your spiritual master glorifies you as a result of you not eating the glory that was meant for them, that's fine. Now it's prasadam. И если, You don't want it, you're just getting it. So it's okay. и если преданные прославляют вас, и ваш гуру прославляют вас за то, что вы не съели их прославление до того, как Гуру и Кришна получили его, то тогда это в порядке вещей, потому что тогда это в порядке, тогда это нормально, потому что это уже прасад. Это прославление уже прасад. But if your mood is, I'm not doing any service this week because I didn't get glorified. I'm not going to the temple. I didn't get glorified this week. That's obviously a huge problem. Но если у вас такое настроение, что я не делаю никакого служения на этой неделе, потому что в прошлый раз меня не прославили, я не пойду в храм на выходных, потому что меня не прославили в прошлый раз, то, конечно, это огромная проблема. I was once working on a CD, so I sent samples of the songs to someone, kind of a devotee, more or less, who is doing very well in the music industry, in devotional music, and I just wanted to get some feedback from him. Один раз я работал над записью компакт-диска, и я послал отрывки своих песен одному, можно сказать, ну, практически преданному, который очень хорошо сейчас, очень успешен в звуковой, в музыкальной индустрии, как раз-таки такой преданской музыки. And I had many questions for him.
Я попросила у него обратную связь, и у меня было много вопросов к нему. Should I do this? Should I do that? Стоит ли сделать вот так или вот так? And ultimately, he said, doesn't really matter if you're successful or not. This is your service to Krishna. So that's what's most important. И в конце концов он ответил: знаете, на самом деле неважно, будет ли у вас успех или нет. Это просто ваше служение Кришне, вот что важно. And that's what Prabhupada said about writings. It doesn't matter if it's successful or not. It's just you do it because it's something that should be done. И то же самое Прабхупада говорил о написании статей или книг. Он говорил, неважно, успешно это или нет, вы просто делаете это, потому что это необходимо сделать. What if I spend 5 years writing a book and I only sell 10 copies? Что если я потрачу 5 лет на написание книги и продам всего 10 копий? In case you didn't know, that's called a PhD. Ну, если вы не знали, как это называется докторская работа. And you're lucky if 10 people will read it. I think about 3 people read your PhD after you spend 5 years writing it. So И то это будет большим успехом, если 10 человек прочитают вот эту вашу диссертацию по защите докторской. Скорее всего 3 человека прочитают, а вы потратили 5 лет на написание. Anyway, if it's meant to be done, you do it. Но так или иначе, если это надо сделать, вы это делаете. Krishna can make you famous or infamous, but your mood is of just doing this to please him, serve him. Кришна может сделать вас известным или неизвестным, но ваше настроение просто делает это для того, чтобы служить ему. Look at Prabhupada in India, not famous at all before he came to America, right? Посмотрите на Прабхупаду. Он был абсолютно неизвестен в Индии до того, как он приехал в Америку. Не так ли? If Prabhupada didn't come to America, who would know about him? He would just be in India struggling to do some simple preaching. Если бы Прабхупада не приехал в Америку, он бы просто дальше сводил концы с концами в Индии, пытаясь сделать какую-то простую проповедь. Doesn't make him any less. Но это никак не преуменьшает его. Right? Не так ли? Did I answer the question or did I skip around it? Я ответил на вопрос или я немножко вокруг да около походил? What was the question? I forgot. I think Mataji Olga nodded her head, so she's satisfied, I think. Okay. Mataji Olga, нормально, да, ответ? Yes. And the next is question from Nadia. Махарадж, где эта тонкая линия между тем, чтобы как-то установить правду, истину, и между тем, чтобы все терпеть? Если я терплю, то тот человек будет продолжать делать свои поступки и ранить всех остальных. Поэтому надо ли мне принимать какие-то действия, чтобы как-то предотвратить, чтобы этот человек плохо обращался с другими? Махарадж, where is this fine line between establishing the truth and tolerating everything? If I tolerate, the person will go on with his actions and continue hurting everyone else. So I have to take actions anyway to prevent this person from mistreating others. So you can give him a humble punch in the nose. Тогда можно дать им смиренно стукнуть их кулаком в нос. Sometimes we have to do that. Иногда нам приходится такое делать. So we have to think of Arjuna. Мы должны думать об Арджуне. It's not that he became proud when he decided to fight and he was humble before. No, it's not like that. Это не так, что когда он решил сражаться, он стал гордым, а до этого он был смиренным. Нет, это не так. He was proud before he fought, and when he started to fight, that's because he became humble and he listened to what Krishna wanted.
Он был горд до того, как он начал сражаться, а потом он стал смиренным, когда он услышал, что Кришна хочет от него, и начал сражаться. So you can't always look at humility based on your action. You have to base it on the intent of the action. Вы не можете всегда смотреть на смирение с точки зрения именно производимого действия. Вы должны смотреть на тот мотив, который стоит за этим действием. So let's say we're being abused. Давайте представим, что мы подвергаемся какому-то насилию. And of course, there's be more humble, be more tolerant than a tree. That's there. Конечно, присутствует такой момент: будь более смиренным, будь терпелив, как дерево. But if that's going to be destructive to our bhakti, if we tolerate our way into losing our Krishna consciousness, obviously that's not a good idea. Но если мы дотерпимся, когда нами злоупотребляют до того, что мы потеряем свое сознание Кришны, то, конечно, это плохой выбор, плохое решение. That can become repression, and then that can come out in an explosive way. Это может просто вылиться в то, что вы подавляете себя, а потом это все вырвется взрывным образом, как взрыв. Yeah, and it depends on the person how much they can tolerate also. Это также зависит от каждого индивидуального человека, сколько именно он может вынести и потерпеть. I don't mean this to be funny, but I think it's a fact that in other cultures, women were just raised in a way that they were much more tolerant than modern women. Я не говорю это в шутку, но мне кажется, что в других культурах женщин воспитывают или воспитывали так, что они могут терпеть гораздо больше, чем современные женщины. And life was more difficult, so people were naturally more tolerant of everything. И в целом жизнь была более трудна, поэтому в целом люди были более терпеливы в отношении всего. So our tolerance threshold is probably a lot less than it was, let's say, 300, 400, 500 years ago. Так что в целом наш порог терпеливости сейчас намного ниже, чем то, каким он был, скажем, 300, 400, 500 лет назад. I was in Ireland once, and they were having a heat spell in Ireland. Guru Maharaj, what? I was in Ireland. Yes. And they were having a heat wave. Oh. Я был в Ирландии, я приезжал в Ирландию, и там в это время была жара очень сильная. And everyone was complaining, it's so hot, I can't take it, this is crazy. И все там жаловались, так жарко, я больше не могу выносить это. And it was 20 degrees. А было всего 20 градусов. In Florida, 20 degrees is like, that's winter weather. You know? Во Флориде 20 градусов – это зимняя погода, погода зимой. That's, you know, they dress like this, 20 degrees. И мы одеваемся, мы кутаемся в теплую шаль 20 градусов. So we also have to consider our own levels of tolerance. Так что надо также принимать во внимание, каков наш личный порог терпения. And we also have to consider that maybe Tanya can tolerate more than I can. So then I'm tolerating because I see her tolerating, and one day I explode like a balloon, like an atomic balloon, and I go crazy because it was too much for me to tolerate. So, you know, you have to be realistic also. Надо быть реалистичным в оценке своей способности терпеть. Например, возможно, Таня может терпеть гораздо лучше, чем я, и вот я терплю какую-то ситуацию, потому что вижу, что она ее спокойно терпит и выносит. И у меня это все копится, и в какой-то момент я просто взрываюсь, как атомный шарик. So I went to India in 1975. In India, everything went wrong. In 1975, everything in India was always going wrong. И я поехал в Индию в 75 году, и в 75 году все, что происходило в Индии, происходило неправильно. You need to get some permit, and the person who gives you the permit's not there. When's he coming back? We don't know. Yeah, that's just like normal.
надо было получить, например, надо получить какое-то разрешение куда-то, приходишь за разрешением, а человека, который его выдает, просто нету. Вы спрашиваете, когда он вернется, и вам отвечают: непонятно, не знаем. И все происходило таким образом. And everywhere you go, you'd see these foreign tourists screaming and yelling at people because of things like this, like did things that didn't make sense, that didn't go on anywhere but in India. They couldn't tolerate it. And the Indians are like, why are you yelling? Calm down, no problem. И куда бы вы ни пошли, вы могли увидеть, как белые западные туристы кричат на местных жителей, потому что вот эти ситуации происходят с ними, и они не понимают, почему это происходит. Они не могли это терпеть, потому что эти вещи могут происходить только в Индии. И вот эти западные люди, туристы, не могли это все терпеть. Но что индийцы смотрели на них и говорили: да в чем проблема? Нет же проблемы никакой. Hey, just wait here. He's coming back. Why you worry? It's coming back. Yeah, when? 3 days? Don't worry. He's coming back, and he doesn't come back all day. And the Indians are like, whatever. All right, come back tomorrow. No problem. But the Indians is like, well, it's just normal. И индийцы отвечают: ну, он придет когда-нибудь, когда? Через 3 дня? Не знаю, когда-нибудь придет, может быть, завтра придет, нет никакой проблемы. И у белого человека уже начинает вскипать, а индейцам кажется, что все в порядке. Sometimes you have to build walls around you, so when people abuse you, it's like you don't feel it. Иногда надо как бы выстроить такую стену вокруг себя, что даже когда люди злоупотребляют вами или как-то неправильно относятся, абьюзят вас, то вы этого не чувствуете так, If you can. если вы можете. Yeah, not everybody can do that. And then so you have to deal with it if you can't do with it. You don't want to destroy yourself. Но не все могут это сделать, и вам не надо делать это, если вы не можете это делать. Нет необходимости уничтожать себя. Yeah. So, we have to be intelligent about it and balanced about it. Так что нам надо быть разумными в отношении таких ситуаций и искать в них правильный баланс. Tolerance is always good, but beyond a certain point, it can be harmful. Терпение — это всегда хорошо, но когда это переходит определенную линию, оно может быть вредным для вас. But Prabhupada said we should never tolerate any abuse of another devotee. Но Прабхупада говорил, мы никогда не должны терпеть какой-то абьюз, какое-то насилие или злоупотребление другим преданным. So if a devotee is being attacked, then you can humbly punch the attacker in the nose. Definitely. Так что если другого преданного атакуют, то вы точно можете смиренно дать этому атакующему в нос. Now all the men are going to go out and punch people in the nose. He's attacking. He didn't attack. Why'd you punch him? Well, he was going to attack. No. So it's not an excuse to be violent, of course. Но, конечно, это не оправдание, чтобы быть жестокими. А то сейчас, может быть, некоторые прабху выйдут и начнут всем давать в нос. Но он еще никого не обидел, но он собирался, я знаю. So we all have our threshold. We all have our threshold of tolerance. And if we go beyond that threshold, it can be very bad for us. And it could build up a lot of anger inside of us. And one day that anger can explode and we destroy everyone in sight, within a mile radius. Так что у нас у всех есть свой порог терпения, и если мы переходим за этот порог, за эту черту своего терпения, то это может навредить нам, и это просто в итоге мы взорвемся таким образом, что уничтожим все в радиусе мили вокруг себя. My mother used to do that. Моя мама так поступала. Took her about a year before she'd explode. Every year, I think it was the same day every year, she would explode. У нее где-то это происходило циклом в год. Где-то год у нее все копилось, потом она взрывалась. Кажется, в один и тот же день. Your mother ever do that? Explode? У вас было когда-нибудь такое с вашими матерями? My mother would explode like, I'm doing so much work. Nobody helps me around the house, this and that. It was true. Nobody did. Well, my father did a little bit. I did.
Но моя мама так делала, она взрывалась в какой-то момент. Никто мне не помогает, никто не помогает мне по дому, я столько работаю. Но на самом деле это было правда. Ну, конечно, мой папа немного помогал, и я немного помогал. It would have been better. We could have just talked about it and we all could have done a little more. Then she wouldn't have to explode. Но было бы лучше, если бы мы сразу поговорили об этом все, мы бы сразу помогали ей немного больше, и ей не приходилось бы таким образом взрываться. Okay, next question. Дорогой Махатма Прабху, Хари Кришна, большое спасибо за замечательную настройку на предстоящий месяц. В прошлый раз вы говорили, что в этот месяц Господь милостив. В связи с этим есть вопрос, не будет ли дурным тоном смиренно просить Господа даровать прему определенного вида, ту, которая с годами преданного служения выделяется среди прочих. Thank you very much for this wonderful mood-setting class in this upcoming month. Last time you said that during this month, the Lord is especially merciful. And I have a question. Would it be wrong to humbly ask the Lord to give prema of a certain kind? That prema that in years of devotional service would be distinguished among others. Thank you. Well, sometimes Prabhupada would say, you should pray for something that's like you can actually qualify to receive, more or less, kind of. So prema is like, that's like way on the top of the totem pole. It's a little far away. We're not really qualified for it right now. Прабхупада часто говорил о том, что надо молиться о том, чтобы получить то, для чего мы сейчас более-менее квалифицированы. А према это находится где-то там, очень высоко и недоступно, очень высоко для нас сейчас. So if we're praying for prema, it's like someday, Krishna, I want someday give me prema, this life, or within the next 100 lives. It should be somewhat realistic. But I think you're referring to a different kind of prema, maybe. Так что если мы просим прему, это должно как-то звучать так, что когда-нибудь в течение этой жизни или в течение 100 следующих жизней, потому что наша молитва, наша просьба должна быть реалистичной. Но я думаю, в вопросе, может быть, имеется немножко другой смысл под словом према. Yeah, so we can pray to become qualified for Krishna to give us prema. Можно молиться о том, чтобы стать квалифицированным для того, чтобы Кришна дал нам прему. Can pray to be qualified to reciprocate with Krishna's prema. Молиться о том, чтобы стать квалифицированным для того, чтобы ответить взаимностью на прему Кришны. You can pray to remove all the obstacles on the path to prema. Молиться об удалении всех препятствий на пути к преме. You can pray to reveal a drop of what prema is, so I become anxious to go further. Молиться о том, чтобы получить хотя бы маленькую капельку осознания того, что же такое према, чтобы более энтузиастично двигаться вперед. Yeah, I always pray like that. Krishna, let me have a little preview of what love is like, just a little deeper understanding, little taste, because I think that's so important for our inspiration. Я всегда молюсь таким образом. Кришна, пожалуйста, покажи мне небольшую превью, небольшую рекламу того, не то что небольшую рекламу, а небольшой пример того, что же такое настоящая любовь. Потому что мне кажется, я считаю, что это очень важно для нашего вдохновения. But just to say, oh, Krishna, give me prema, Krishna's going to look at you and go, you? What are you talking about? Потому что если вы просто попросите Кришна, дай мне прему, он посмотрит на вас и скажет, тебе? О чем ты вообще говоришь? Give you prema? What have you done to deserve prema? Дать тебе прему, что ты сделал, чтобы ее заслужить? So, help me become qualified to deserve for you to give me prema. That's probably a better prayer. Так что, наверное, молиться о том, чтобы стать квалифицированным для того, чтобы заслужить прему, для того, чтобы заслужить возможность молить о преме, больше нам подходит.
What do you think? Как вы думаете? I mean, prema is the goal for sure. Према — это наша цель, это точно. And that's what I want. Это то, чего я хочу. But it's nice to pray for the ability and purity that I need to get it. Но хорошо, полезно молиться о том, чтобы получить возможности, способности и чистоту для того, чтобы получить ее. No, I like, I had mentioned we're doing Japa retreat level 2 tomorrow. And one of the exercises we do is we're going to chant in the mood of trying to reciprocate with the love that Krishna is giving us. Like we're going to try to give it whatever we can give back. So Krishna, please help me give back the love you're giving me. That's a nice prayer. И завтра у нас начинается джапа-ретрит 2 уровня, и мы там будем молиться таким образом, что мы будем стараться ответить взаимностью на любовь Кришны, настолько, насколько мы хотя бы можем ответить на его любовь. I think that's a beautiful prayer, beautiful mood. Я думаю, что это прекрасное настроение для молитвы. Da. Da, da, da. Okay, we have time for one more, I think. I don't think we have any questions left, Guru Maharaj. Okay, yeah, so, okay. Is there anything on Facebook? Tanya says no. Okay, yeah, okay. So summarize everything that from what we read in the Shastra, the Padma Purana, Skanda Purana, Hari Bhakti Vilas, this month is especially powerful. And so whatever service and vows we make are just extremely it's extremely powerful for our bhakti, helpful. И чтобы подвести итог, мы можем сказать, что во всех в шастрах говорится о величии этого месяца, и все служение, которое мы делаем, и все обеты, которые мы соблюдаем, это очень помогает нашему бхакти. And I think some of you might be thinking, but isn't the holy name enough? Why do we have to bother with any other austerities or anything special? The holy name is all powerful. И я думаю, некоторые из вас сейчас думают, но разве святого имени недостаточно? Разве святое имя не всемогущее? А зачем заморачиваться на еще какие-то дополнительные аскезы? Разве его самого не хватает? If we take advantage of Kartik to be a little more, to go a little deeper into our sadhana, make some sacrifice, it will help our chanting. Но если мы во время картики принесем какую-то жертву, углубимся в своей садхане, сделаем какую-то жертву, то это поможет нашему воспеванию. Like it said, you don't have to be initiated to chant the holy name, but if one gets initiated, it can help one's chanting. It's not guaranteed, but it can. So whatever you can do to purify yourself will help your chanting. Как я говорила, не обязательно быть инициированным для того, чтобы воспевать, но получение инициации может помочь с вашим воспеванием. Это не гарантия, но, возможно, оно может помочь. Поэтому надо делать то, что возможно сделать для того, чтобы помочь своему воспеванию. Okay, so we can end here. Хорошо, мы сейчас здесь закончим. Kartik Brata ki jai. Jai. Sri Sri Radha Damodar ki jai. Gaur Premanandi Hari Hari Bol. So, Его милость Махатма Прабху Ки. Bhakti